A very good morning to everybody. I'm very happy to see you all again. I hope you all are fine and good. So now we have come to the poem of Unit 3. So, All the World's Stage. This is written by William Shakespeare. He was a playwright, okay? அவர் நிறைய நாடகங்கள் எழுதியிருக்கிறாரு and all his plays are very very famous and most of his plays are converted to films. இவரோட நிறைய நாடகங்களை படமாக்கியிருக்காங்க. 12th Night, Tempest. So he has written many plays, okay? And this poem was taken from the play As You Like It. As You Like Itன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாடகம் வந்துட்டு எழுதியிருக்கிறாரு. அந்த நாடகத்தில் வந்துட்டு ஜாக்ஸ் அப்படின்றவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவார்னா இந்த டைலாகை பேசுவார். ஓகே, ஸோ that part is given for you as your poem. Okay, so As You Like It, As You Like Itன்ற பிளேயில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட போயம் தான் இது. ஓகே, and so let us get into the poem. Okay, so in this poem he speaks of the 7 stages of life. லைஃப்பில் 7 ஸ்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேயா, அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாருன்னா he considers the world as a stage and all the people as its players. Okay, so இந்த உலகம் வந்துட்டு ஒரு நாடக மேடை அண்ட் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே நடிகர்கள் தான். ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறாங்க. நடிச்சுட்டு அவங்க நாடகத்தை முடிச்சிடுறாங்க, தங்களோட வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய தத்துவமாக எழுதியிருக்கிறது. ஓகே, அண்ட் திஸ் போயம் இஸ் அ மோனோலாக். மோனோலாக் மீன்ஸ் நம்மக்கிட்டே பேசிக்கிறது, புலம்புறது. புரியுதா? வேறு யார்கிட்டையும் இன்னொருத்தட்ட பேசாமல் நம்மக்கிட்டே நம்ம பேசிக்குவோம் தெரியுமா சில நேரத்தில், அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் எழுதியிருப்பாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் அ மோனோலாக். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் போயம். என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் போயம் ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்டேஜ். ஓகே, and because it speaks about the facts of life. லைஃபோட ஃபேக்டை வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக அழகாக சொல்லியிருப்பார் இந்த போயத்தில். ஓகே, and all the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Okay, so he says that all the world's a stage. இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை தான்ப்பா. and all the men and women merely players. இந்த உலகம் ஒரு நாடக மேடை, நம்மளுடைய வாழ்க்கை தான் இந்த நாடகம், நாம தான் நடிகர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, and they have their exits and entrances. நமக்கு இந்த உலகத்தில் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கா? எது என்ட்ரன்ஸ்? நம்மளுடைய பர்த் தான் நம்மளோட என்ட்ரன்ஸ். ஓகே, we enter this world through our birth and we exit this world through our death. இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி முடிச்சுக்கிறோம்? இந்த உலகத்தோட்டு நம்ம எப்போ போகிறோம்? through our death. Okay, so we have our exits and our entrances. And one man in his time plays many parts. Okay, so he has variety of roles. Okay, நான் ஒரு டீச்சராக இருக்கேன். நான் பிறக்கும்போதே டீச்சராக வந்தேனா? இல்லை, நான் ஒரு சின்ன குழந்தையா வந்துட்டு நான் பிறந்தேன். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஒரு சின்ன பையனானா, அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போனேன், இப்போ ஒரு டீச்சர் ஆகிறேன். இதே மாதிரி லைஃப் லாங் am I going to be a teacher life long? No. After 30 or 40 years, no, I'll be matured. After 10 years, so much matured. No, I will have kids. After that, I'll grow older. Then I'll one day pass away from this world. So no one is going to remain the same. Okay, so babies are born. Does it remain a baby all through its life? No. It grows, becomes a man. It reaches adulthood. And then it becomes old and then it dies, right? That is the process flow, right? So அதுதான் process flow. So இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எல்லா மனுஷனுக்கும் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. his acts being 7 ages. அதை 7 பிரிக்கிறார். ஓகே, ஸோ ரஜினி in one of his songs he used to sing, he divides the life into several parts, right? 8 parts, right? 8 8 8 8 8. ஸோ he divides into 8 parts, right? 8ல் விளையாட்டும் இல்லை அப்படி நிறைய சொல்கிறார். அப்படி தானே ஒரு பாட்டில் சொல்லுவார்ல. ஸோ லைக் திஸ் Shakespeare
has divided our life into 7 ages. Okay, 7 விதமா பிரிச்சிருக்கிறாரு. Okay, so என்னென்னலாம் பார்க்கலாம். At first the infant கை குழந்தை, mewling and puking in the nurse's arms. அந்த கை குழந்தையா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், நல்ல கத்துன்னு கத்துறோம், அப்படியே கரையுது அந்த குழந்தை. ஓகே, and it vomits in the nurse's hands. nurses கையிலலாம் அது வாந்தி எடுக்குது. ஓகே, ஸோ அம்மா அப்பா, it is solely based, it is dependent upon our parents. Okay, the infant depends upon its parents. Okay, so it is mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. So what is the next stage? So the next stage is the schoolboy. First வந்துட்டு கை குழந்தையா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 வயசு ஆனோடனே it grows and it becomes a schoolboy or school girl. Okay, so what does that schoolboy do? Shining morning face. So the school boys and girls, they have shining face, creeping like snail unwillingly to school. ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு இஷ்டமே இல்லாமல் ஒரு என்ன சொல்கிறது, நத்த மாதிரி மெதுவாக விருப்பமே இல்லாமல் uninterested and unwillingly they are going to school. Okay, when they are a school boy, nobody comes to school wholeheartedly, right? So are you happy coming to school? You are nicely enjoying. Okay, and in the history of education, no students have ever experienced such a long holidays in their life like you do. You have around 8 months, right? 8 months of holidays. You are very, very happy. Okay, and but when we are but when you come to school, will you be happy? No, you come unwillingly and uninterested, right? And so the schoolboy goes to the school. First, when you are infants, it's making noise, it's vomiting, okay, and it is completely dependent upon its parents. And now it is grows into a schoolboy or schoolgirl, and it goes to the school uninterestedly. And then the lover. இப்போ 2 ஸ்டேஜ் சொல்லிட்டேன் அப்படிதானே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு என்னன்னு சொன்னேன், இன்ஃபென்ட், கை குழந்தை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு இன்ஃபென்ட். செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஸ்கூல் பாய். தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா லவர். Okay, people have infatuations, so they start getting attracted to the opposite sex. Okay, and so what does he do? And then the lover, sighing like furnace with the awful ballad, make to his mistress eyebrow. அவன் கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சிடுறான். And you are in 12th standard, right? So at this time, so yeah, you have attractions to the opposite gender. You start writing poems, start writing ballads. அப்படியே அவனோட மிஸ்ட்ரஸ், அவனுக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக அவன் என்ன பண்ணுறான், அப்படியே ஒரு ஐப்ரோவை கூட என்ன பண்ணுவான், வர்ணித்து அழகாக கவிதை எழுதுறது. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டேஜ். எவ்ரிபடி கோஸ் த்ரூ தட் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் he is an infant, then he becomes a school boy, goes uninterested to the school, and okay, with his satchel, பேக் தோளில் போட்டுட்டு நத்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு போகிறான். அதுக்கப்புறம் he becomes a lover boy. Okay, lover boy ஆகிறான். So he starts writing ballad to his mistress. Okay, and then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard. Okay, so next stage என்னன்னா, in those days everybody must work in the army for several period of time. Okay, for a certain period of time. Okay, so it is not like that nowadays, right? இப்போ மாதிரி இல்லை. எவனோ ஒருத்தன் வந்துட்டு ஆர்மியில் கஷ்டப்பட்டு நம்மளை காப்பாற்றுறான், நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோம், right? So some of the students might be interested in getting into the army. I appreciate that. But we only few people become involved in the army. Okay, work in the army, right? They protect us. Okay, so they give their selfless service to their nation. But in those days, everybody must be a part of the army. Okay, for a certain period of time. For example, from 20 to 25, around 5 to 6 years, they must work in the army. And then they will be free, they can work. No, they can work any of their work, they can work. Okay, so they can work of their own. Okay, but for a certain period of time, they must be a soldier. So he says that
After he is a lover boy and now he completes his education and now he becomes a soldier and he has a beard like a pard. Pardna leopard. Leopard தான் வந்துட்டு இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா pard. Okay, so I think this will not be visible to you. Kindly look into your book. Okay, pard. Pard means a kind of leopard. Okay, இப்போ சிறுத்தைக்கு பூனைக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி சின்னதாக குறுந்தாடி இருக்குது அவனுக்கு. அவன் ஆர்மியில் போயிட்டு வேலை செய்கிறான். Okay, he becomes a soldier. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubbled reputation even in the cannon's mouth. So it says that full of strange words, நிறைய உறுதிமொழிலாம் எடுக்கிறான் ஆர்மிக்கு போன உடனே, and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel. So இப்போ ஆர்மிக்குள்ளே போயாச்சு நல்லா வளர்ந்துட்டான். இப்போ he needs respect, right? He looks for respect. He wants other people to respect him. Okay, he looks for reverence from other people. Okay, and if he is not getting his due recognition, if he is not given respect, he involves in a quarrel. He involves in quarrel suddenly. ரொம்ப வேகமாக வாலிப பையங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப பொறுமையெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னா அடிதடி பிரச்சனைனாலும் சரி சண்டைனாலும் சரி, ஸோ அவங்கள வந்துட்டு யாராவது மதிக்கல அப்படின்னா உடனே எதிர்த்து கேட்டுருவாங்க, எதிர்த்து பேசிடுவாங்க. பெரியவங்க பெரிய வயசுலாம் மதிக்க மாட்டாங்க, பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படி தானே. ஸோ ஒரு முரட்டத்தனமாக இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு எவ்ரி பாய் பிகம்ஸ் யூனோ he or she involves suddenly in quarrel. உடனே சண்டை போடுறது. ஓகே, கொஞ்சம் முரட்டத்தனமாக இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ சீக்கிங் த பபுள் ரெப்யூட்டேஷன். பபுள் ரெப்யூட்டேஷன்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு நீர்க்குமிழி மாதிரி. அதாவது அடுத்தவங்களை நம்மளை புகழணும். ரெப்யூட்டேஷன், he seeks the reputation from others. ஓகே, he seeks respect from others. ஓகே, அடுத்தவங்ககிட்ட இருந்து மதிப்பும் மரியாதையும் புகழும் நமக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ he says that, the poet says that is a bubble reputation. பபுள்னா என்ன? பபுள், வாட்டர் பபுள், நீர் குமிழின்னு சொல்லுவோம்ல. how long does it how long does it stay, a bubble? Partly a second, right? ஒரு நொடி இல்லை 2 நொடி தான் இருக்கும் அந்த வாட்டர் பபுள். அதுக்குள்ளே என்ன ஆயிரும், குமிழி வந்து என்ன ஆயிரும், உடஞ்சி போயிடும் தானே. அதே மாதிரி தான் இந்த பேரும் புகழும். இன்றைக்கி நம்ம கண்ணு முன்னாடி புகழ்ந்து பேசுகிறவங்க நாளைக்கு நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணும்போது they will certainly stab in our back. They will speak ill of us behind the back, right? நமக்கு பின்னாடி வேறு மாதிரி பேசுவாங்க, நமக்கு முன்னாடி நம்மகிட்ட புகழ்வாங்க. புகழ்ந்தாலும் கொஞ்ச நாளைக்கு புகழ்வாங்க. அடுத்து when we commit a mistake or a crime, they used to yell at us, they used to speak ill of us, right? ஸோ அந்த ரெப்யூட்டேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு நிலைக்காது. மற்றவங்க கிட்ட நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்க நம்மளை புகழணும், நம்ம மற்றவங்க முன்னாடி பெரிய ஆளாக இருக்கணும், மற்றவங்க நம்மளை மதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா தட் இஸ் அ பபுள் ரெப்யூட்டேஷன். அது the time period is equal to that of a bubble. ஒரு பபுள் எப்படி சீக்கிரமாக காணாமல் போயிருமோ, உடஞ்சி போயிருமோ, அதே மாதிரி தான் அதுவும். இன்றைக்கி நல்லா பேசுகிறவங்க நாளைக்கே நம்மளை திட்டி தீர்க்கலாம், நமக்கு பின்னாடி வேறு மாதிரி பேசலாம். ஓகே, பட் during his youth he becomes a soldier and he needs respect and he is quick in quarrel and he seeks the reputation from others. Okay, even in the cannon's mouth. அதாவது அவனுக்கு வந்துட்டு தான் உயிரே அதாவது என்ன சொல்கிறது, மதிப்பு மரியாதையும் கிடைக்கிறதுக்காக உயிரை கூட விட தயாராக இருக்கான். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மனுஷன். ஓகேயா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவன் குழந்தையாக இருக்கும்போது அவனுக்கு சூதுவாதே தெரியாது. அவன் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பேரண்ட்ஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆகி தான் இருக்கிறான். ஓகே, ரெண்டாவது அவன் ஒரு ஸ்கூல் பாயாக இருக்கிறான். he is going to the school unwillingly and uninterestedly. So very few students come to the school very interestedly, right? And so he goes to the school uninterestedly when he's a school boy, and then he becomes a lover. He is attracted to the opposite gender and he writes poems and he's always thinking of her mistress and he starts writing poem for her. He always wants to attract the opposite sex. So இதுதான் அவனோட இந்த ஸ்டேஜில் நடக்குது. அடுத்த ஸ்டேஜில் he becomes a soldier, or நம்ம இந்த காலத்துப்படி பார்த்தோம்னா he goes to work. He works in a firm, okay, or a company, or he works in an organization. Okay, anywhere he works, he is very stubborn
and he involves in quarrel, he involves in fights, okay, and he always wants to get respect and reverence from other people, okay, even at the cost of standing in front of a cannon. அதாவது கேனான்னா ஒரு பெரிய குண்டு, அதாவது அந்த பெரிய கன்னு, சரியா, அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய கன்னு, ஓகே, அதை தான் கேனான்னு சொல்லுவோம், ஓகே. ஸோ அந்த கேனான் முன்னாடி நிற்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்தால் கூட பரவாயில்ல, அவனோட மரியாதைக்காக அவன் வந்துட்டு எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வேணாலும் போவான், சாக கூட தயாராக இருப்பான் இந்த ஸ்டேஜில், ஓகே. ஆனால் அவன் குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்படி இருப்பானா? இருக்க மாட்டான். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் he has peculiar habits and characters. His character changes. His character is dependent upon his age. அவனோட ஏஜை பொறுத்து ஒவ்வொரு ஏஜ்லையும் அவன் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறான், ஒவ்வொரு மாதிரி நடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஷேக்ஸ்பியர் சொல்கிறாரு. குழந்தையாக இருக்கும்போது கக்கிக்கிட்டும், சத்தம் போட்டுக்கிட்டும், அழுதுகிட்டும், கரைஞ்சிக்கிட்டும், அம்மா மடியிலையும் நர்ஸ் மடியிலையும் இருக்கிறான். ஸ்கூல் பாய் ஆனால் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்புறம் லவர் பாயாக மாறினதுக்கப்புறம் அப்புறம் கேரக்டர் வித்தியாசமாக மாறுது. அதுக்கப்புறம் சோல்ஜர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவனோட கேரக்டர் மாறுது. இப்படி மாறி 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 தன்னோட வாழ்க்கையில் அவன் ஒவ்வொரு அவனோட ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் நடிக்கிறான். இந்த உலகத்தில் அவன் நடிக்கிறான் ஒரு மனுஷன், ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ்? ஓகே, யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த 4 stages of life. Okay, so he becomes a soldier, the 4th stage. Okay, and then the justice in fair round belly with good cap and lind, with eyes severe and bad of formal cut, full of wise sauce and modern instances, and so he plays his part. இப்போ அடுத்தால என்ன ஆகுது, கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு 35-40 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் ஹீ கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி ஆர்மிலேருந்து வந்துடுறான். இல்லை இப்போ நம்ம இந்த காலத்தில் படி சொல்லணும்னா வேலையை விட்டுட்டு வந்துடுறான். ஸோ ஓகே, ஹீ ரிட்டையர்ஸ், கொஞ்சம் ரிட்டையர் ஆகுறான், ஓகே. ஸோ நவ் வாட் டஸ் ஹீ டூ? ஹீ பிகம்ஸ் அ ஜஸ்டிஸ், ஓகே, in fair round belly with good cap and lin. Good cap and lin means he eats lots of chicken and he has a big belly. இப்போ என்ன ஆயிடுது, இப்போ அந்த முரட்டுத்தனம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிறது. இப்போ வாலிப பையங்க பயங்கர முரட்டுத்தனமாக சேட்டை பண்ணிட்டு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 40-45 வயசு ஆனோடனே தேர் கேரக்டர் சேஞ்சஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்குது எல்லாத்துக்கிட்டையுமே, ஓகே. ஸோ நவ் தே டோன்ட் இன்வால்வ் இன் ஃபைட்ஸ், தே பிகம் ஜஸ்டிஸ். ஜஸ்டிஸ் மீன்ஸ் they become a just person, okay. They never involve in crimes, they never do mischiefs, they don't drink too much, they never involve in quarrels or fights. They become slightly obedient. So what they do, with eyes severe and beard of formal cut. இப்போ முந்தி மாதிரிலாம் குறுந்தாடிலாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் தானே வாலிப பையனாக இருக்கும்போது, சோல்ஜராக இருக்கும்போது. இப்போ அப்படி கிடையாது. now he has a formal cut, okay. பியர்டெல்லாம் கரெக்டாக ஷேவ் பண்ணியிருக்கான், கரெக்டாக ஃபார்மலாக வெட்டியிருக்கான். he cuts his hair in a formal way, okay. கரெக்டாக சூப்பராக அழகாக முடி வெட்டுறான். முந்தி மாதிரி ஸ்டைலாலாம் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. and full of wise sauce. Sauce means sayings, okay. இப்போ நிறைய தத்துவங்கள்லாம் பேசுகிறான், okay. and he also speaks of the modern instances that are happening around him, and so he plays his part, okay. இப்போ 45 வயசு 50 வயசு ஆனோடனே என்ன பண்ணுறான், இப்போ ரொம்ப ஒரு கேரக்டரில் மாற்றம் வந்துடுது. இப்போ ரொம்ப முரட்டுத்தனமெல்லாம் இல்லை. ஸோ his character changes and he starts giving advices. He gives piece of advice to others, okay, to young. He advises young children as well as the youth, okay. இப்போ அப்படி அட்வைஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறான். இப்போ நல்லது மட்டும்தான் செய்கிறான், ரொம்ப பிரச்சனை பண்ண மாட்டேங்கிறான், okay. So there is a change in his character. You have seen, right? See, for example, take our parents, our relatives at the age of 40 to 50, they used to advise us, right? Whenever we see them in the marriage or whenever we go to their house, what they used to say, அம்மா அப்பா கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும்ப்பா, கோயிலுக்கு போகணும்ப்பா. So they used to give us, they used to provide us advices, right? So that is the age, okay. Between 40 and 50 he becomes a completely different man. Now they have a big belly, nalla தொப்பெல்லாம் விழுந்துரும், okay. There is a change in their physical appearance and also character wise there is a big change, okay. And
What is the next stage? The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon. இப்போ அந்த வயசில் நல்லா தொப்பை குப்பெல்லாம் போட்டு ஆள் நல்லா பல்காக இருக்கிறாங்க, அந்த வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு ரிட்டையர்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ். ஓகே, இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா கூனி குறுகி போயிடுறாங்க. நவ் தே ஹாவ் என்டர்ட் தேர் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், இப்போ கடைசி காலம் கிட்டத்தட்ட ஆக போகுது. கொஞ்சம் 65 வயசு 70 வயசு, யூனோ தேர் ஹேர் ஸ்டார்ட்ஸ் பிகமிங் கிரே, யூனோ தே இப்போ வந்துட்டு நோ தே பிகம் வெரி லீன். நவ் தே நீட் அ வாக்கிங் ஸ்டிக், யூனோ தே need all these things. Okay, earlier they did not need a walking stick to walk. Their hair was very black and they had a pot belly, they were very strong. Okay, but now in the sixth stage there is a lot of change in their physical appearance as well as, and with spectacles on nose and pouch on side, his youthful horse well saved a world too wide for his shrunk shank. Okay, so now shrunk shank means அவங்க கால்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிருது, வீக் ஆயிருச்சு, ஒல்லி ஆயிருச்சு. now they need a walking stick. They are trembling. Okay, and they are shivering at times, and their voice, that has also changed. Okay, and his big manly voice turning again toward childish trouble. இப்போ என்ன நடக்குது, முந்தி மாதிரி கிடையாது. முந்தி அவங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு. அவன் சோல்ஜராக இருக்கும்போது சொல்ல பயங்கர ஹார்டாக சண்டை போடுவான், குவாரல் பண்ணுவான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டேஜில் அட்வைஸ் பண்ணுவான். ஆனால் இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஹிஸ் வாய்ஸ் has turned into a childish trouble. Childish trouble means இந்த சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் கத்துவாங்கல்ல, கீச் குரலாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி அவனோட வாய்ஸ் மாறி போச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் he has entered almost the last stage of his career. Okay, of his life. Okay, pipes and whistles in his sound. Okay, இப்போ என்ன நடக்குது, பேசும்போது சத்தம் ஒழுங்காகவே வெளியே வரமாட்டுக்கு, ஏதோ விசில் அடித்த மாதிரி வருது சத்தம் வெளியில். earlier his voice used to be very bold and his voice used to resemble that of a lion. ஒரு சிங்கம் மாதிரி நல்லா உரிமை பேசக்கூடிய ஆளாக இருந்தவன் இப்போ 60-65 வயசானோடனே அவனோட வாய்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆகுது. ஓகே, it has turned into a childish trouble. And last scene of all, now he enters the last stage. இப்போ 6வது ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் நடக்குது. 6வது ஸ்டேஜில் கிட்டத்தட்ட தட்டி தடுமாறியாச்சு, தள்ளாடுற காலம் வந்தாச்சு. கடைசி ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட் சீன் ஆஃப் ஆல். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் he becomes a justice, provides advices. 5th stage. 6th ஸ்டேஜில் வந்துட்டு lean and lean. Okay, very lean. Okay, ஸோ 6வது ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ட்ரெஸ் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப தொப்பையெல்லாம் போயிடுச்சு, ரொம்ப கூனி குறுகி போயிட்டாரு, ட்ரெஸ் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப லூஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அண்ட் இன்டு த லீன் அண்ட் ஸ்லிப்பர்டு பேண்டலூன். பேண்டலூன் மீன்ஸ் ட்ரெஸ்ஸை தான் பேண்டலூன்னு சொல்லுவோம். அந்த பேண்டலூனை வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப லூஸ் ஆயிடுச்சு, முந்தி மாதிரி டைட்டாலாம் இல்லை. ஓகே, and with spectacles on horse and pouch on with spectacles on nose and pouch on side, his youthful horse well saved a world too wide. Okay, ஹோஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஹோஸ்னா இப்போ இந்த காலத்தில் டைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களே, இந்த காலத்தில் வந்துட்டு இந்த என்ன சொல்கிறது, பென்சில் ஃபிட்லாம் போடுறீங்களா பேண்ட்டு. பாய்ஸ் யூஸ் டு வியர் பென்சில் ஃபிட், ரைட்? So you think that is a new trend, அது ரொம்ப நியூ ட்ரெண்ட்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, no, that is not a new trend. Okay, these pants came into existence in 1560 itself. Okay, so during this Shakespeare period, அந்த காலத்தில் இதை ஹோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? அந்த மாதிரி பேண்ட்ஸை ஓகே நம்ம போடுறத விடையும் டைட்டாக அந்த காலத்தில் எலாஸ்டிக் மெட்டீரியலில் அந்த காலத்திலே அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அ ஹோஸ் இன் 1500. தட் இஸ் pencil fit came into existence around 400 years ago. Okay, so now this pencil fit pants for him, that hose, they are not
that doesn't fit him. Okay, it has become a world too wide. அது ரொம்ப பெருசா தொலைதொலன்னு மாறிடுது அவனுக்கு. ஏன்னா because his legs, they have shrunk. Okay, they have shrunk. Okay, and his voice is also gone. Okay, it is converted, it is turned into a childish trouble. Okay, and in the last stage la enna nadakuduna, that ends the strange eventful history. Idhaan kadaisi mudivu avanukku and stage la, in second childishness and mere oblivion. Oblivion means he doesn't know what is happening around him. கடைசி நேரத்தில் அவன் கிட்டத்தட்ட படுக்கை ஆயிடுறான். அந்த டைமில் அவனை சுற்றி என்ன நடக்குன்றதே தெரியல. oblivion, he is in the state of oblivion. Oblivion means he doesn't know what is happening around him, and his childishness has returned back because he sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. இப்போ அவனுக்கு பல்லெல்லாம் போயிருச்சு. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, அவனுடைய குழந்தை பருவம் மறுபடியும் அவனுக்கு திரும்பி விட்டது. எதனால? இப்போ பல்லு கிடையாது. குழந்தைக்கு பல்லு இருக்குமா? இருக்காது. சான்ஸ் ஐஸ், குழந்தையால நல்லா தெளிவாக பார்க்க முடியுமா? பிறந்த உடனே பார்க்க முடியாது. இவனாலையும் பார்க்க முடியாது. டஸ் a baby taste food like us? Can a baby eat biryanis and can it eat chicken and mutton like us? No, it drinks only milk. And the man in his last days, he cannot eat like when he used to eat during his adulthood. அவன் வாலிபத்தில் சாப்பிட்ட மாதிரி சாப்பிட முடியாது. இப்போ வெறும் பால் தான் குடிக்க முடியும். ஸோ அவனுக்கு இப்போ பல் இல்லை, அவனால் சரியாக பார்க்க முடியல, இப்போ பால் மட்டும்தான் குடிக்கிறான். ஹி சான்ஸ் எவ்ரிதிங். அவன் அடல்ட்ஹுட்டில் இருந்து எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டான். அதாவது பிறந்த மேனியாக மறுபடியும் திரும்பி விட்டான். பிறந்த மாதிரியே மறுபடியும் திரும்பி விட்டான். செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ். ஸோ செவன்த் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு என்னென்னா செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ். செகண்ட் childishness. Sans. Okay, he is sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Loses everything. And then he dies. Okay. ஸோ ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு பிறந்த மாதிரியே இருக்க போகிறதில்ல. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருப்பான். பிறந்த குழந்தையாகவே கடைசி வரைக்கும் இருப்பானா? நோ. If he is like a child, even when he grows, then you will say him as mentally retarded. அப்படிதானே, அவன் லூஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம. பிறந்த குழந்தை மாதிரியே மெச்சூரிட்டி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அப்படிதானே. ஸோ when he is a child, is dependent on its parents. Okay, and then it becomes a school boy. Okay, he becomes a school boy. He goes to school, learns many things, and he becomes a lover boy. He is attracted to the opposite gender, and then he goes for work. Okay, he becomes a soldier or anything else. Okay, and now he is very rebellious and he involves in quarrels and fights, and he is very stubborn. And then he becomes a justice. That means a wise man who advises everybody. His character is just and truth. Okay, so and fifth stage and sixth stage, he must have a walking stick. He must have a bag. He used to carry food and water every time with him because he becomes hungry, and his pants, they become very loose, and his clothes become very loose. Okay, once they were very tight, now they become loose, and now they cannot walk properly without a walking stick. His hair turns to gray. Okay, and in the last stage, he loses his teeth, loses his eyes, loses taste, loses everything, and once again becomes a newborn child. Okay, he resembles a newborn child. Okay, in the last stage of his career, and then he exits the stage. இந்த ஸ்டேஜை விட்டு போயிடுறான். இந்த நாடக மேடையை விட்டு இவனோட நடிப்பெல்லாம் கடந்து இந்த நாடக மேடையை விட்டு போயிடுறான். நாம் நினைப்போம் தசாவதாரத்தில் கமல்ஹாசன் வந்துட்டு 10 வேடத்தில் நடிச்சிருக்காருப்பா, அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுப்பான்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு மனிதனும் 7 விதமாக நடிக்கிறான். ஒவ்வொரு மனுஷனும் 7 விதமாக நடிக்கிறான். 7 கேரக்டர் இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்கிறாரு. ஃபஸ்ட்டு பிறந்த உடனே வித்தியாசமாக இருக்கிறான், அப்புறம் ஸ்கூல் பாய் ஆகிறான், அப்போ அவனோட கேரக்டர் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு லவர் பாயாக மாறுறான்,
அதில் ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர். அதுக்கப்புறம் ஒரு சோல்ஜராக மாறுறான், இல்லை வேலைக்கு போகிறான், அதில் ஒரு கேரக்டர். அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆகி நல்லா தொந்தியெல்லாம் போட்டு அதில் ஒரு கேரக்டர். அதுக்கப்புறம் எல்லா உடம்பு போயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட நல்லா ஒல்லி ஆயிடுறான். இப்போ வந்துட்டு தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கிறான். கடைசி காலத்தில் எல்லாத்தையுமே இழந்துடுறான். அதாவது என்னது, அந்த ருசியை மறந்துடுறான், இழந்துடுறான். கண் ஒழுங்காக சரியாக பார்க்க முடியல, பார்வை இழந்துடுறான். கடைசியில் ஒரு குழந்தையாகவே மறுபடியும் மாறிடுறான். மாறி கடைசியில் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறான். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் an actor. Everybody has 7 roles to play in this world of stage. Okay, so all the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Okay, in the last line is second childlessness. Okay, that ends last scene of all, that ends this strange eventful history in second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans size, sans taste, sans everything. Okay, this is a very nice poem. You can by heart it, okay, this poem, because this is a very nice poem. Okay, not just for scoring marks. Okay, this is a very nice poem. If you are in love with literature, by heart every line of this poem. Okay, thank you. I hope you enjoyed the video, enjoyed the lesson. If you have any doubts regarding this poem, kindly mention that in the comment section. Thank you so much.